Hello viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss on Bangladesh-Maldives relationship. Our today's guest, Honorable Acting High Commissioner of Republic of Maldives, Excellency Ahmed Adil, and we have a distinguished guest in the studio as well, Mrs. Fazal Begum, former member UN CEDAW Committee and former Additional Secretary, Government of the People's Republic of Bangladesh. মিসেস ফেরদৌসারা বেগম, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হ্যালো এক্সেলেন্সি অনুষ্ঠানে। কেমন আছেন আপনি? ভালো আছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। আজকে আমরা বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। একটি দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ এবং প্রতিবেশীও বটে। তো আপনি কি বলবেন যে শুরুতেই বাংলাদেশের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্ক এবং এই অঞ্চলে মালদ্বীপের ভূমিকাটা কীরকম? সাগর বেষ্টিত মালদ্বীপ বাংলাদেশের একটি বন্ধুপ্রতিম দেশ এবং বাংলাদেশের মতোই মালদ্বীপও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ এবং 2011-তে মালদ্বীপে সার্কের 17তম অধিবেশন সার্ক সামিট হয়ে গেল এবং সেখানে অনেকগুলি রেজলিউশন ছিল। একটা বড় ধরনের রেজলিউশন যেটা সার্ক অ্যান্ড সাপ্টার আওতায়, সেটা হচ্ছে যে নন টেরিফ ব্যারিয়ারগুলো রিডিউস করে সকল দেশের সাথে অবাধ বাণিজ্যের বিস্তার। আমি মনে করি এতে করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশ অনেক কাছাকাছি এসেছে এবং আমাদের অনেক সুযোগ বেড়েছে মালদ্বীপে আমাদের বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশন আরও বাড়ানো এবং মালদ্বীপের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করা। জি, আমরা সেই সুযোগ এবং সম্ভাবনা নিয়ে আরও আলোচনা করব। তার আগে আমরা দেখে আসি মালদ্বীপের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। In the remote Indian Ocean lies a paradise that is called Maldives. ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ। বিশেষজ্ঞদের মতে মালদ্বীপ নামটি সম্ভবত মালে দ্বীপেহী রাজ্য থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মালে অধিকৃত দ্বীপরাষ্ট্র। Pristine blue waters. আবার কারো কারো মতে সংস্কৃত মালা দ্বীপা অর্থাৎ দ্বীপ মাল্য বা মহিলা দ্বীপা অর্থাৎ নারীদের দ্বীপ হতে মালদ্বীপ নামটি উদ্ভূত হয়েছে। All destinations. শ্রীলঙ্কা থেকে আনুমানিক 400 মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 1010টি প্রবাল দ্বীপ নিয়ে মালদ্বীপ গঠিত। এর রাজধানী ও প্রধান শহর মালে। দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক জোট সার্কের এই সদস্য দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা দ্বিভেহী। 1965 সালের 26 জুলাই যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে মালদ্বীপ। বর্তমানে এটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। এর আয়তন মাত্র 298 বর্গ কিলোমিটার আর সবশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা মাত্র 3.5 লাখের কিছু বেশি। আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বের 204তম স্থান অধিকার করেছে এই দেশ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে পর্যটন শিল্প। কেবলমাত্র পর্যটন ঘিরেই দেশটির বর্তমান মাথাপিছু গড় আয় $7,665 মার্কিন। অনেক সুযোগ এবং সম্ভাবনার কথা বলছিলেন আপনি। হ্যাঁ, আসলে মালদ্বীপ কিন্তু তাদের স্টেপল ফুড যেগুলো আছে, যেমন রাইস, তারপরে পোলট্রি, এগস, এগুলো সবই কিন্তু ইম্পোর্ট করে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটা সুযোগ আছে সেখানে, এবং তাদের পটেবল ওয়াটারও কিন্তু ইম্পোর্ট করে। ওখানে সমস্ত কিছু কিন্তু বাইরে থেকে আনা। তো আমাদের সুযোগ আছে এইগুলোতে, মানে তাদের সাথে এক্সপোর্ট আরো বাড়ানো, সেই মার্কেটটাতে আরো মানে বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশনটা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। আমরা আলোচনাটি চালিয়ে যাব আপনার সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন আমাদের ঢাকায় নিযুক্ত মালদ্বীপের মাননীয় হাই কমিশনার। তো তার আগে আমাদেরকে একটি ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, নাও উই উইল টেক এ শর্ট ব্রেক। আফটার শর্ট ব্রেক উইল কাম ব্যাক সুন। প্লিজ স্টে উইথ আস। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ফর বিং উইথ হ্যালো এক্সেলেন্সি। ফেরদৌসারা বেগম, আপনি যেটি বলছিলেন যে সেখানের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়ে আমরা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক
যেভাবে একটি বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার কথা ছিল, সেভাবে বোধহয় আমরা সেই সম্পর্কটা কাজে লাগাতে পারিনি। তার কারণ কি বলে আপনার মনে হয়? আমার মনে হয় যে আমাদের আসলে মানে ফরেন মিনিস্ট্রিকে এই ব্যাপারে আরও মানে অনুসন্ধিৎসু হতে হবে। কারণ মালদ্বীপ একটি তাদের প্রধান অর্থকরী বিষয় হচ্ছে কিন্তু পর্যটন, এবং একটা মুসলিম দেশ, এবং সেখানে পর্যটন শিল্প তাদের ইকোনমিতে 60% উপরে কন্ট্রিবিউট করতেছে। এবং এই যে একটা বিশাল একটা ফরেন কারেন্সি তারা আর্ন করছে পর্যটন শিল্পকে, যেভাবে তারা মানে ইয়ে করছে, ডেভেলপ করেছে, এবং আমরাও কিন্তু পারি সেভাবে আমাদের মালদ্বীপ থেকে আমরা শিখে নিতে পারি সেটা, যেন আমাদের সুন্দর মানে ইয়ে আছে, ন্যাচারাল বিচ আছে, লংগেস্ট ন্যাচারাল বিচ আমাদের রয়েছে, আমাদের সুন্দরবন রয়েছে, ম্যানগ্রোভ বিশাল ফরেস্ট, আমাদের পাহাড় রয়েছে, সুন্দর মায়াবী পাহাড়গুলো রয়েছে আমাদের দেশে, প্রচুর পুরাকীর্তি রয়েছে আমাদের দেশে। এই সবগুলোকে আমরা বিদেশিদের কাছে আকর্ষণীয় করতে পারি। আমি দেখেছি যে মালদ্বীপের যে মানে যে পর্যটন শিল্পে যারা আসছেন, সেখানকার এই যে সমুদ্র সৈকত এনজয় করতে, সবই কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির পিপল। তো আমরা ঠিক একইভাবে তাদেরকেও আমাদের দেশেও কিন্তু অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, তাতে করে আমাদের দেশে বসেই কিন্তু আমরা ফরেন কারেন্সি আর্ন করতে পারবো। এটা একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার, মালদ্বীপে প্রায় 1900-র মতো দ্বীপ রয়েছে, ছোট বড় মিলিয়ে। সেখান থেকে মাত্র 198টা বোধহয় মানে দ্বীপ তারা সেখানে মানুষের বসতি রয়েছে। তো এই মালদ্বীপে কিন্তু রিসোর্ট করার মতো প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যদি আমাদের ব্যবসায়ীরা সেখানে ইনভেস্ট করতে চান। সেটা সরকারের মানে নীতিমালার আওতায় সে ধরনের একটা উদ্যোগ, আমার মনে হয় একটা সুযোগ রয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত রিপাবলিক অফ মলদ্বীপসের অ্যাক্টিং হাই কমিশনার আহমেদ আদিল। আমরা এখন তার সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখে আসব। Dear viewers, our today's guest, Ahmed Adil, Honorable Acting High Commissioner, Republic of Maldives. Ahmed Adil is a career diplomat. Previously, he served Japan, Sri Lanka, and many other parts of the globe. Hello, Excellency. How are you today? Good evening. I'm very fine. I'm very happy and pleased to be here for your Hello Excellency program. Thank you very much for being with NTV. Thank you. So Bangladesh and Maldives enjoying very good diplomatic ties last 35 years, I think. So how do you evaluate this long journey of relationship? Yes, exactly. We are passing 35 years now. Yeah. Our diplomatic relation was established on the 22nd of September 1978. We established missions in 1998 by Bangladesh in the Maldives, and in 2008 we established a High Commission in Dhaka. And much earlier, much before that also, we had non-resident ambassadors and High Commissioners accredited to Maldives and Bangladesh from our both countries. We have a historical link between the two countries, obviously. So would you like to comment about this? Yes, the Maldives and Bangladesh has a very, very historical link, I would say, because the cooperation and relations between Bangladesh and Maldives backdates to many centuries. Now, Bengal has been one of the very, very famous destinations for Maldivian travelers. Yeah. And even in our folk stories, we have some memories and stories of Chittagong. Okay. Yes, and if you may know, I don't know whether you know this or not. In the medieval period, in Bengal, you used a small shell called a cowrie shells. Okay. Cowrie shells, it's a small white color shell which has a bit of yellow color as well. You used it as currency during the medieval period, and these shells were imported from the Maldives. Okay, great. So this tells us how historically we are linked. Yeah. And we had good relations since then with the Maldives and Bangladesh. We have a good diplomatic ties and we have a historical link as well. But the trade relation between
two countries not significant. Can you tell me why? Exactly, the truth is that the trade relation has not developed much. Yeah. For many reasons, I would say the trade has not been explored by the traders or the businessmen. And maybe the main reason which I noticed is that we did not have good connectivity by air, connectivity by sea. But I would like to mention to you that we started our national flag carrier to fly from the Maldives to Bangladesh via Chennai last November on the 15th. Okay. And with that, this has started developing the trade between the countries. As you know, Maldives is totally dependent on imports of all types of goods. So Bangladesh has very high potential to explore Bangladesh can and enter go the into market. this market. Yeah. Because at the High Commission, we are trying to promote the Bangladeshi products, all kind of products which are produced in Bangladesh, and I hope we have a good scope for this. Republic of Maldives, its economy is mainly depending on tourism. So can you tell our audience how this has become possible and how Bangladesh can develop this sector? Maldives is a country heavily dependent on its development and economy on tourism. And Maldives ventured into tourism 40 years back. And when we ventured into tourism, the country was very remote and not known to many people. And even a few people ventured to visit the Maldives. As you know, every country has its own geographical and cultural activities and positions. And the important thing is to create a product that is liked by the customers, the people, the visitors who come to visit as tourists. And as you know, the visitors, the tourists, the tastes change, and that's the challenge we have. If you can make a good product for your tourists who will be coming here, then you can go into a very good tourism. As you know, at the moment we are getting 1 million tourists a year. Millions tourists. 1 million tourists a year. So that is just 3 times the number of our population. In order to develop Bangladesh tourism, as I just said, it's because in Bangladesh you have very unique places like the longest beach in the world, the Sundarbans, the Bandarbans, but you have to make a product that is liked by the tourists. The taste of the tourists, as I said, keeps on changing. So it has to be attractive for the people, for the tourists who are coming. Then you can get this kind of achievement. Excellency, Maldives and Bangladesh is very much affected for climate change and most vulnerable countries. So what do you think? How Bangladesh and Maldives can tackle this situation jointly? Maldives and Bangladesh, as you said, are very vulnerable to the climate change. And as you know, Bangladesh is a least developed country and Maldives is a developing country. And the geographical status of Maldives is very, very small islands, and then they are very low-lying islands as well. The highest is about 1.5 meters. So we are very vulnerable. I think the only thing we can do is that we could raise our voices at the international forums on this issue. When we are discussing this matter, the COP19 is going on in Indonesia. So you are following this conference? Yes, from the Maldives, of course, as we are so vulnerable to the climate change, we are very keen that we take part and we actively involve, raise our voices on behalf of the small island nations. So our team is actively involved in the COP19. So Excellency, you have got a new elected president, and I think before that in 2008 Mr. Nasheed was elected by the people, but after completing 2 years he resigned. So what is the current political situation now in Maldives?
5 years back, we changed to multi-party democracy, and President Nasheed was elected. And as President Nasheed resigned after 2 years, President Wahid, who was the then vice president, took his oath and then became president according to our constitution. On the 16th, we had the presidential election, 16th of November, and the new president is elected. And he took his oath on the 17th of November, and now he has his cabinet as well. He's the brother of the President Mamun Abdul Gayoom. That's right, and he's from his party as well. So now the current political situation is stable now in Maldives? Political situation is very stable because the opposition, they are keeping calm. They are in the opposition. So but we hope they are going to work with the government. Because you are practicing democracy in a good manner, Yes. not like Bangladesh. Just after the election, the opposition leader, President Nasheed, came on the media and he accepted defeat. He announced that he accepted defeat, and Abdul Gayoom has won the election. That was a very good move in the spirit of democracy. Maldives is a huge market for Bangladeshi manpower. So do you have any plan to increase the numbers from Bangladesh? Well, as you know, the population of Maldives is less than 500,000. And as I said earlier, we are catering for 1 million tourists every year. So we need a lot of people to work. And Bangladeshis are working in all the sectors of the Maldives, as you know, in the construction, in the hospitality industries. And we have at the moment close to 111,000 expatriates, out of which 60%, more than 60% I would say, is Bangladeshis. Oh, more than 60%? Yes. Bangladeshis are doing very well in the Maldives, and they are very loyal, very hardworking, and that is the reason why they picked up. Because if I'm not mistaken, it's about 10 years back we started importing Bangladeshi expatriates, and since then it has picked up, and picked up to more than 60% of the whole expatriate community. A lot of Maldives students, they are studying here in Bangladesh. What is your observation about Bangladeshi educational system? We have a lot of Maldivian students, especially in the field of medicine. Most of them are doing medical internship. There are many doctors who do their MBBS in some foreign countries, and then they do not get the opportunity to do their internships. So they come to Bangladesh, and I would say that with the establishment of the High Commission of Maldives in Dhaka, the number has increased very much, and we have close to 100 students, although it's not 100, but it's very close to 100 students we have. And also we get now students who are doing MBBS as well as BDS. Do you have any special remarks for the NTV viewers, Excellency Adil? As I said, we are very keen that Bangladesh flourishes in its sectors like tourism and trade. So I would suggest that tourism could be developed if a good product could be produced by your tourism developers. And in the same way, if the Bangladeshi traders could look into the Maldivian market, it might be small, but we are talking about 1.5 million people only, because with the tourists every year. So I hope this could be a good development which we can do together. Thank you very much, Excellency Ahmed Adil. Thank you for being with NTV. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you once again. মিসেস ফেরদৌসারা বেগম, আমরা ঢাকায় নিযুক্ত মালদ্বীপের অ্যাক্টিং হাই কমিশনারের বক্তব্য শুনছিলাম বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের সম্পর্ক নিয়ে। নিশ্চয়ই আপনার মতামত জানতে চাইব, কিন্তু তার আগে আমরা একটি বিরতিতে যাব। Dear viewers, now we will take a short break, and after short break we will come back soon. Please stay with us.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভিউয়ার্স ফর বিং উইথ হ্যালো এক্সেলেন্সি। হাই কমিশনার যেটি বলছিলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক, পাশাপাশি তাদের সাম্প্রতিককালের যে অস্থির রাজনীতি, তিনি এখন বলেছেন যে এটি স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। তো সামগ্রিক মূল্যায়ন যদি আপনি করেন। মাননীয় রাষ্ট্রদূত সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে কানেক্টিভিটির একটা প্রবলেম ছিল, যে কারণে মালদ্বীপের যে বিশাল একটা মার্কেট আমরা পেতে পারতাম, সেটা আমরা এক্সপ্লোর করতে পারিনি। তো মালদ্বীপে আসলে আপনি মাননীয় রাষ্ট্রদূত এটা উল্লেখ করেছেন যে 500,000-এর কম সেখানে লোকসংখ্যা, কিন্তু সেখানে তার মানে পর্যটকই আছেন 1 মিলিয়নের উপরে। তাছাড়া তাদের ইন্ডাস্ট্রিতেও প্রচুর লোকের দরকার আছে। এবং আমি মনে করি এটা একটা বিশাল ক্ষেত্র যেখানে বাংলাদেশের প্রবাসী, বাংলাদেশি যারা কাজ করছেন তাদের সেখানে কাজ করার একটা বিশাল সুযোগ আছে। একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে যে মাননীয় রাষ্ট্রদূত যেটা উল্লেখ করেছেন যে মেডিকেল এখানে যে ইন্টার্নশিপ করছে স্টুডেন্ট যেটা, আমি মনে করি যে আমাদের যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাদেরও কিন্তু বিরাট সুযোগ আছে মালদ্বীপে ঔষধ রপ্তানি করার। এটা একটা ফিল্ড আছে যেটা এক্সপ্লোর করা যেতে পারে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ব্যাপার যেটা উনি বলেছেন, যে তাতে করে এই যে কার্বন নিঃসরণের কারণেই মালদ্বীপ একটা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, এবং একই সাথে আমাদেরও কোস্টাল বেল্টে এটাও একটা ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়া। এই কারণে মালদ্বীপের সাথে একই সাথে বিশ্বের দরবারে আমরা কিন্তু দেন দরবার করতে পারি, এবং এই যে ক্লাইমেটের ব্যাপারে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি হিসেবে আমাদের যে পাওনা সেটা আমরা আদায় করতে পারি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে রাজনৈতিক ক্রাইসিস, যেটা এটা খুবই একটা লক্ষণীয়, যে এই কিছুদিন আগেও সেখানে কিন্তু একটা পলিটিক্যাল টার্মোয়েল ছিল, কিন্তু আমি মনে করি যে এই যে অপোজিশন এবং গভর্নমেন্ট সবার যে কমিটমেন্ট ফর দি পিপল অ্যান্ড কান্ট্রি, এটা একটা বড় ধরনের একটা এক্সাম্পল মালদ্বীপ, যে তারা খুব সুন্দরভাবে তাদের ক্রাইসিসটা ওভারকাম করেছে। আমাদের দেশেও এটা আমরা ফলো করতে পারি। আমাদের দেশে একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড সবাই চায়, বাংলাদেশের মানুষ জনগণ চায় একটা লেভেল প্লেইং ফিল্ড হবে, যেখানে সকল দলের সমানভাবে অংশগ্রহণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ডেমোক্রেটিক ভ্যালুটা আমরা উজ্জীবিত করব। এটাই তো আমাদের স্বাধীনতার কমিটমেন্ট, স্বাধীনতার মাসে এটাই তো আমাদের কমিটমেন্ট, তাই না? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হবার জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ধন্যবাদ। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ আলাপ করছিলাম বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আমরা আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মালদ্বীপকে আপনাদের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছি। আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।